Una chimenea. Dos colores de humo y una puerta cerrada. Así, el Vaticano le dice al mundo que la Iglesia está esperando. Pero antes de entender las fumatas, hay que responder la pregunta principal. ¿Qué significa ser papa? No es solo un título famoso. En la Iglesia católica, ser papa es ser el obispo de Roma, el sucesor del apóstol Pedro y el punto visible de unidad para millones de creyentes en todo el mundo. La palabra papa, de hecho, viene de una raíz antigua que significa padre. Y eso ayuda a entender su sentido más profundo. Más que un cargo político, el papado se presenta como una paternidad espiritual. Un papa no gobierna como un presidente, guía, acompaña, enseña y sueda la comunión de la Iglesia. Por eso su función importa tanto. El Papa es considerado cabeza del Colegio de los Obispos y pastor de la Iglesia Universal. Dicho de forma simple, tiene la responsabilidad de orientar a la Iglesia en conjunto, mantener la unidad y velar por la continuidad de su misión. También puede intervenir en cualquier iglesia local cuando es necesario, porque su autoridad es amplia dentro de la estructura católica. Aquí aparece una confusión muy común. Mucha gente piensa que el Papa nunca se equivoca en todo lo que dice, pero no es así. La llamada infalibilidad papal no significa perfección absoluta, significa que, en circunstancias muy específicas, puede definir de manera definitiva una doctrina de fe o moral para toda la Iglesia. Y es algo excepcional, no su forma habitual de enseñar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese cargo queda vacante? La Iglesia entra en un periodo llamado sede vacante. Literalmente, significa que la sede de Roma está vacía, y este momento marca una transición muy particular. No existe un papa interino. La administración continúa, pero sin tomar las decisiones que normalmente dependen del pontífice. Durante esa etapa, una figura clave es el cardenal camerlengo. Su tarea es supervisar y administrar los bienes y derechos temporales de la Santa Sede mientras liga la elección. Es decir, sueda el funcionamiento material de la Iglesia en esos días de espera. No elige al nuevo papa, pero ayuda a que el preciso sea ordenado y seguro. Y entonces comienza una de las ceremonias más conocidas del mundo, el cónclave. La palabra viene de conclave, porque los cardenales quedan aislados para votar sin presiones externas. Esa idea es central. El preciso busca libertad, secreto y discernimiento. Por eso, desde el inicio, se exige un juramento de confidencialidad y se excluye cualquier interferencia externa. La primera señal simbólica de ese aislamiento es muy famosa. Extra omnes. Dos palabras en latín que significan fuera todos. Después de eso, solo permanecen los cardenales electores. Y desde ese momento, el mundo comienza a esperar. ¿Quiénes son esos electores? Son los cardenales que no han cumplido 80 años antes de la sede vacante. Además, el número total de cardenales electores está limitado para mantener un grupo manageable. En la práctica, eso permite que la elección ocurra entre quienes tienen esa responsabilidad específica dentro de la Iglesia. También hay reglas sobre cuándo empieza el conclave. Normalmente se espera un tiempo para que lleguen los cardenales ausentes. Pero esa ya están todos presentes, puede adelantarse. Y hay un límite claro. Pasado cierto tiempo desde el inicio de la vacancia, la elección debe comenzar. La idea es evitar una espera indefinida. Una vez dentro, el método es sencillo en apariencia, pero muy estricto: voto secreto,
Cada cardenal escribe su elección en una papelita. Después, los votos se cuentan y se verifican cuidadosamente. Para que alguien sea elegido papa, necesita una mayoría cualificada de 2/3. No basta una mayoría simple. La meta es lograr un consenso amplio que refuerza la unidad. ¿Por qué 2/3? Porque el cónclave no busca solo un ganador, busca un pastor aceptado por una gran mayoría de los electores. En una institución tan antigua y global, ese detalle importa mucho. La elección debe ser lo bastante sólida como para sostener la comunión de toda la Iglesia. El ritmo de votación también está muy organizado. Puede haber un escrutinio el primer día por la tarde. Después, suelen realizarse 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Tras cada ronda, se cuentan los votos y luego se queman las papelitas. Ahí aparece el símbolo más esperado por todos, la fumata. Si el humo es negro, todavía no hay papa. Eso significa que ninguna votación alcanza la mayoría necesaria. Si el humo es blanco, la elección ya ocurrió. El mundo entero entiende entonces que la espera terminó. Para evitar confusiones, el Vaticano ha usado recursos que hacen más claro el color del humo. Y desde 2005, las campanas de la Basílica de San Pedro refuerzan la noticia con un signo festivo. Pero el preciso no termina justo cuando sale la fumata blanca. Primero, el elegido se le pregunta si acepta la elección. Y esa aceptación es esencial. Luego se le pregunta qué nombre desea tomar como papa. Ese nuevo nombre marca el inicio de una misión pública distinta, con una identidad pastoral que comenzará a conocerse en todo el mundo. Entonces llega el momento más simbólico. El anuncio desde el balcón, con la frase tradicional habemos papam. Tenemos papa. Después de días de preguntas, silencios y votos, la Iglesia presenta a su nuevo obispo de Roma. Y con eso se cierra el ciclo de la sede vacante y comienza una nueva etapa. Visto paso a paso, el preciso deja de parecer un misterio. Primero la Iglesia queda sin papa. Luego, se organiza la vacancia. Después, los cardenales se islan, rezan, votan y buscan el consenso necesario. Finalmente, el humo negro o blanco comunica el mundo si la elección sigue abierta o ya ha concluido. Ser papa no es solo ocupar una silla antigua, es asumir una responsabilidad espiritual enorme. Es servir como signo de unidad para una iglesia extendida por todos los continentes. Y aunque el ritual parezca complejo, su lógica es clara. Cuidar la continuidad, proteger la libertad del voto, y expresar, con símbolos muy precisos, cuando la iglesia ha encontrado a su nuevo pastor. Y al final, eso es lo que dicen esas 2 fumatas. La negra anuncia espera. La blanca anuncia esperanza cumplida. Si te sirvió, suscríbete para aprender más sobre la Iglesia Católica.